হ্যালো স্টুডেন্ট, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল ইংলিশ SAQ স্যার। আজকে আমি এসেছি এইচএস উচ্চ মাধ্যমিকের 2025-এর ইংরেজির প্রোস থেকে এমসিকিউ আর এসিকিউ গুলো সব থেকে বেশি যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেইগুলো আমরা আলোচনা করব। এমসিকিউ এবং এসিকিউ গুলো নিয়ে এর বাইরে একটাও আসবে না। তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো, আর নতুন যারা আছো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করো। দেখতে থাকো ভিডিওটা। এর বাইরে একটাও আসবে না, এর মধ্যেই সবগুলো। তোমরা যে 20 যদি শর্ট কোশ্চেনের অ্যান্সার যদি 20 পেতে চাও তাহলে শর্ট ভিডিওটা ভালোভাবে দেখতে থাকো। এর বাইরে একটাও প্রশ্ন আসবে না। কোর্স থেকে এমসিকিউ প্রথম শুরু করব। দা আইস হ্যাবিট থেকে এমসিকিউ দেখে নাও ভালোভাবে। 1 নম্বর কোশ্চেন, according to রাস্কিন বন্ড দ্য বেস্ট টাইম ফর ভিজিটিং হিলস ইজ। অ্যান্সার হয়ে যাবে অক্টোবর। তারপরে দ্য, আমি অ্যান্সার গুলো কালার দিয়ে রেখেছি এখানে আর আন্ডারলাইন করে রেখেছি, দেখো। তারপরে কোশ্চেন, দ্য ব্লাইন্ড গার্ল সেড দ্যাট she would get up a সাহারানপুর। 3 নম্বর কোশ্চেন, দ্য ব্লাইন্ড গার্ল সেড দ্যাট she loved the, এটা হয়ে যাবে হিলস। 4 নম্বর, দ্য ন্যারেটর হ্যাড দ্য কম্পেয়ার্ড টু হিমসেলফ আপ টু রোহনা। 5 নম্বর, দ্য গার্ল ইন দ্য ট্রেন কম্পার্টমেন্ট thought the narrator to be, এটা হবে গ্র্যান্ড অ্যান্ড সিরিয়াস। 6 নম্বর, হোয়াট tantalized the narrator was the perfume of her hair। 7 নম্বর, the professor Saharanpur noticed the girl's beautiful eyes। Next, 8 number, the girl who boarded the train from Rohana was wearing slippers। The eyes have it থেকে আছে 8টা শর্ট কোশ্চেন, এর বাইরে একটাও আসবে না। প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন পিআইকিউ ছিল, পিআইকিউ আর বাছাই করা কোশ্চেন, এর বাইরে কিন্তু একটাও আসবে না। প্রোস থেকে চারটে করে, পোস্ট থেকে 2টো করে থাকে শর্ট কোশ্চেন, 2টো করে 4টে, মানে 8টায় থাকে। আর পোস্ট থেকে এর থেকে 8টা 16টা, আর ওর থেকে 4টেই থাকে। ওটা টোটাল 20টা থাকে শর্ট কোশ্চেন থাকে 20টা। স্ট্রং রুটস থেকে তোমরা কোশ্চেন গুলো এমসিকিউ গুলো দেখে নাও। 1 নম্বর, one of the forebears of Kalam's mother was awarded by the British of the title, এটা হয়ে যাবে অ্যান্সার বাহাদুর। Kalam's father would take him to the Moscow for evening prayer। 2 নম্বর, Abdul Kalam Essential House was built in mid 19th century। 4 number, the coconut grove where Abdul Kalam's father used to walk down every morning was about 4 miles। 5 number, Abdul Kalam's father would convey complex spiritual concept in simple down to earth Tamil। 6 number, the words of Abdul Kalam's father filled him with strange energy and enthusiasm। 7 নম্বর, দেখে নাও, কালাম লিভড ইন, কালাম বাস করে ইন হিজ ancestral house। 8 নম্বর, এপিজে আব্দুল কালাম was born tall and handsome parents। 9 নম্বর, the central house of APJ Abdul Kalam is situated on the Moscow street in Rameswaram। 10 নম্বর, Kalam's father used to get up from bed at 4 AM। কালাম যখন বিছানা থেকে কটার সময় উঠতো? 4টের সময়, সকাল 4টের সময়, ভোর 4টের সময়। এপিজে আব্দুল কালামস ফাদার স্টার্ট হিজ ডে বাই রিডিং দ্য নামাজ, তিনি কি করতো? উঠে নামাজ পড়তো। পাকসি লাক্সমান আর স্ট্রিট ওয়াচ দ্য হাই প্রেস্ট অফ দ্য শিব টেম্পল। কালামস ফাদার maintained his routine bound life even in his late 60s। After reading the namaz before dawn, Abdul Kalam's father used to go to the coconut grove। 6 নম্বর, Kalam's 15 নম্বর, Kalam's central house was made of limestone and brick।
থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে এমসিকিউ গুলো দেখে নাও। দ্য লেডি পিক আপ দ্য বয় from the street by loading his short phone. Mr. Jones gave the boy $10. The boy wanted to buy blue suede shoes. Bending over the sink, the boy Roger asked Mr. Jones whether she was going to take him to jail. On entering the room, Mr. Jones asked to Roger wash his face. Sonamur, Mr. Jones wanted to teach Roger right from wrong. The lady picked the boy up holding his shirt. 3 কোশ্চেন থেকে এমসিকিউ গুলো দেখে নাও। দা জার আস্কড দ্য হারমিট 3 কোশ্চেন, তিনি কটায় কোশ্চেন করেছিল? 3 কোশ্চেন। The bearded man was wandering by the jar's bodyguard. The hermit was flurry and weak. The hermit received none but common flock. The wonder man was actually enemy of the hermit. 6 number, the most necessary man is he will whom you are. 7 number, when the jar saw the hermit for the first time, he later was digging the soul in front of his heart. 8 number, the bearded man wanted to take a revenge on the jar. এবার দেখো এসএকিউ গুলো দেখে নাও। দা আইসেপ থেকে এসএকিউ গুলো ভালোভাবে দেখে যাবে, এর বাইরে একটাও আসবে না। দা আইসেপ থেকে এসএকিউ গুলো শর্ট কোশ্চেন, শর্ট অ্যান্সার টাইপ কোশ্চেন গুলো দেখে নাও। 1 নম্বর, at which station did the girl get into the train? Answer is the girl got into the train from Rohana. 2 number, what was the eye of the narrator in the eyes of it sensitive to? The eyes of narrator in the eyes of it were sensitive only to light and darkness. 3 number, why did the narrator think that his voice must have startled the girl? Answer, the narrator thought that his voice must have startled the girl because she gave a little exclamation before answering his question. 4 number, what remark did the narrator make about people with good eyesight? অথবা ঘুরিয়ে আসতে পারে, what do the people with good eyesight fail to see? Answer is a bounce. You observe that people with good eyesight often fail to see what is right in front of them, as they have too much to take in. 5 number, where was the girl in the story? The eyes of it of getting off. The girl, answer is the girl in the story, the eyes of it was getting off at Saharanpur. 6 number, who would receive the girl at the destination? Answer, the girl aunt who would receive her at the destination. 7 number, what does the narrator think about the ants? অথবা ঘুরিয়ে আসতে পারে, who did the narrator of the eyes happy thing to be formidable creature? Answer is the narrator think that ants are usually formidable creature. 8 number, where was the narrator going? The narrator was going to Dahara and to then Musuris. 9 number, what according to the narrator in the Skin Bonds story, the ice rapid, it is the best time to visit the hills. Answer, October is the best time to visit the hills. 10 number, how did the girls describe the narrator in the ice rapid? The girl described the answer with the girl described the narrator as a gallant young man and a serious fellow. 11 number, how did the narrator in the ice happy describe the voice of the girl, blind girl? উত্তর হয়ে যাবে, the narrator in the ice happy described that the girl's voice had the sparkle of a mountain stream. By number, who broke into the narrator's reverie? Answer, the man who had just entered the compartment broke into the narrator's reverie. 3 number, what did the narrator ask the new fellow traveler about the girl? Answer, the narrator asked the new passenger if the girl's hair was long or short. 14 number, why did the narrator came to know that the girl
wore slippers. Answer with the narrator knew that the girl wore slippers from the sound of her slippers slapping against her heels. 15 number, what could the narrator see in the mind's eye? Answer, in the mind's eye the narrator could see telegraph posters flashing by. 16 number and question, who was the supposed to receive the girl at Saharanpur station? Answer, the girl's aunt was coming to receive her at Saharanpur. 17 number, what did the narrator know about the animals in the forested near Dara? Answer, the narrator was quite familiar with the area of Dara and he knew that there was hardly any animal left in the forested near Dara. এবার স্ট্রং রুটস থেকে এসে ওগুলো দেখে নাও। In the town was Dr. APJ Abdul Kalam born. Uttara Dr. APJ Abdul Kalam was born in the East Island town of Rameshwaram in the state while Madras state. Next question, in whom did Abdul Kalam's father have an ideal helpmate? Answer, Abdul Kalam's father had an ideal helpmate in his wife Asima. 3 number, who was destroyed the title of Bahadur in his strong roots? Answer, once Kalam's mother's forbid was destroyed the title of Bahadur. 4 number, how was Abdul Kalam's mother religious different from his father's? Answer, Abdul Kalam's mother religious was more distinguished than his father's. Yes, one who forbid was destroyed the title of Bahadur by the British. 1 number, describe the ancestral house of Kalam. Answer, the ancestral house of Kalam was very large Pakka house made of limestone and brick on the Moscow street of Rameshwaram. 6 number, why did Kalam's father used to avoid? Answer, Kalam's father used to avoid a wall as essential comfort and luxuries. 7 number, who was the high priest of Shiv temple in strong roots? Answer, Pakki Lakshmana Shastri was the high priest in Shiv temple in strong roots. 8 number, who was a very close friend of Abdul Kalam's father? Answer, Pakki Lakshmana Shastri was a very close friend of Abdul Kalam's father. 9 number, whom did Kalam consider to be a very close friend of his father? Answer, Kalam considered Pakki Lakshmana Shastri the high priest of Rameshwaram temple to be a very close friend of his father. 10 number question, what does Kalam's father say about the brilliant importance of prayer? Answer, according to Kalam's father, prayer made possible a communion of the spirit between people. 11 number, what according to Dr. APJ Abdul Kalam's father does adversity always present? Answer, according to Dr. APJ Abdul Kalam's adversity always present opportunity for introspection. 12 number question, in which language were 12 number question, in which language were the prayers chanted in the Moscow? Answer, in the Moscow the prayers were chanted in the Arabic. 13 number question, what were the most necessary things Kalam's father provided to his family? Answer, Kalam's father provided food, medicine and clothing to the family. 14 number question, what were the names of Kalam's parents? Kalamer babar পিতামাতার নাম কি ছিল? ডক্টর APJ Abdul Kalam's father was Jainal Abdin and mother এর নাম ছিল Asimma. 4 number question, what did Kalam's father avoid in his daily life? Kalam কি করতো daily life এ? কালামের বাবা daily life কি করতো, তার প্রত্যেক দিনের রুটিনটা কি ছিল? Kalam's father হচ্ছে avoid unnecessary comfort and luxuries. থ্যাংক ইউ ম্যাম থেকে এসেগুলো দেখে নাও। where did Bates Washington John Smith? Answer, Roger and Mr. Lulu Bates Washington John Smith at 11 o'clock at night on the one street. 2 number, why did Roger feel on losing his balance? Answer, Roger felt on losing his balance on the sidewalk. 3 number, why did Mr. Lillian Jones ask the boy to pick up? Answer, Mr. Lillian Jones asked the boy to pick up her pocketbook. 3 number, why did Mr. Jones call the boy a Lara? Question, Mr. Jones called the boy a Lara because the boy told her that he had not to snatch the pocketbook. 1st number, why shoes and jeans were Roger wearing? Answer, Roger was wearing blue jeans and tennis shoes. 6 number, according to Mr. Jones, how old was the boy? According to Mr. Jones,
The boy was 14 and 15. বয়স ছিল 14 অথবা 15. What was the full name? Mr. Jones. Mr. Jones full নাম ছিল Mr. Jones. Full name of Mr. Lullier Bates Washington Jones. 8 number, why did Roger want to snatch the last parts of Mr. Jones? Roger wanted to snatch the last parts of Mr. Jones to buy a pair of blue suits. 9 number question, what was there behind the screen in Mr. Jones' room? Answer is there were a gas pallet and an ice box behind the screen in Mr. Jones' room. 10 number, what did Mr. Jones work? Answer, Mr. Jones worked in a hotel beauty shop. 11 number, what advice did Mr. Jones give to Roger at the end of the story? Answer, at the end of the story, Mr. Jones received Roger not to snatch anyone's pocketbook and to be himself. 12 number, what lesson of life did Roger learn at the end of the story from Mr. Jones? Answer, at the end of the story, Roger learned how to lead an honesty life and behave with others from Mr. Jones. 13 number question, what is the full name of Mr. Jones? Mr. Jones পুরো নাম কি ছিল? সেম ঘুরিয়ে করে একই কোশ্চেন। নেম অফ দ্য ম্যাডাম মেনশন ইন দ্য স্টোরি, থ্যাংক ইউ ম্যাম, ইজ লুলিয়া বেস্ট ওয়াশিংটন জোন্স। 14 নম্বর কোশ্চেন, হোয়াট ডিড দ্য মিস্টার জোন্স ওয়ার্ক? মিস্টার জোন্স কি কাজ করতো? মিস্টার বেটিস ওয়ার্ক এট দ্য হোটেল বিউটি শপ। নেক্সট কোশ্চেন, at what time was Mr. Jones returning home from work? It was 11 o'clock when Mr. Jones was returning home from work. 16 number question, what did Mr. Jones plans to prepare from the granite milk? Answer, Mr. Jones planned to prepare coca from the granite milk. এর 3 কোশ্চেন থেকে এসিকিউ অ্যান্সার গুলো দেখে নাও। এমসিকিউ সবগুলো এমসিকিউ সবকটাই থেকে দিয়ে দিচ্ছি, এবারে এসিকিউ গুলো ভালোভাবে দেখে নাও, 20 পেয়ে যাবে একদম গ্যারান্টি সহকারে। 20 এর বাইরে একটাও আসবে না। 1 নম্বর কোশ্চেন, হোয়াট ওয়াজ দ্য সেকেন্ড কোশ্চেন অফ দ্য জার? দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি ছিল? দ্য সেকেন্ড কোশ্চেন অফ দ্য জার, হু আর দ্য রাইট পারসন টু লিসন টু? Next question, why did the hermit live? In 3 questions, hermit lived in a wood. 3 number, who did the hermit deceive? The hermit deceived none but common frog. Next, why did the jar put on a simple cloth before meeting the hermit? Answer, the jar put on a simple cloth before meeting the hermit because the hermit deceived only the common men. 5 number, how did the jar meet the hermit? Answer, putting on his simple clothes and leaving his bodyguard, the jar went to alone to meet the hermit. 6 number, what was the hermit doing when the jar came to visit him? Answer, the hermit was digging the ground in front of his hut when the jar came to visit him. 7 number, which part of the body of the blind man was injured in the story? 3 questions. Answer, the stomach of the blind man was injured in the story. 3 questions. 8 number, why did the jar fall asleep? Answer, the jar fell asleep on the threshold of the hermit's hut. 9 number, why did the blind man want to take revenge? এটা ঘুরিয়ে আসতে পারে, why did the blind man resolve to kill the jar? Answer, the blind man wanted to take revenge on the jar because he had executed his brother and seized his property. Next question, why did the blind man promise the jar? Answer, the blind man promised. Answer here with 10 number question, the blind man promised to the jar to serve as the most faithful servant and he would employ his sons to do the same. Next question, what was the hermit doing when the jar came to take leave of him? Answer here, when the jar came to take leave of the hermit, he was sowing seeds in the bed sitting on his snake. But next question, what according to the hermit is the most important thing to do? Answer, the most important appears it is do good for one with whom we are dealing in the present. Next question, where did the hermit live? Answer, the hermit lived in a wood which he never quitted. Next question, who wanted the bearded man? Answer, the jar bodyguard attacked the bearded man. What was the third question that came to the jar mind? The third question of jar was that he wanted to know what the most important thing to do. Last question আছে, why did the bearded man want to take revenge?
Answer: the bride man wanted to take revenge on the jar because the jar had excited his brother and cited his property. তোমরা যদি কেউ পিডিএফ নিতে চাও তাহলে এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করবে, হোয়াটসঅ্যাপ করলে পিডিএফটা আমি দিয়ে দেবো, কোনো অসুবিধা হবে না। এই নম্বরে এই নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ করে হাই লিখবে আর ক্লাস লিখবে যে কোন ক্লাসের পিডিএফ চাও, সেই ক্লাসটা লিখে দিলে এমসিকিউ সমস্ত আমি অ্যান্সার দিয়ে দেবো, অ্যান্সারগুলো পাঠিয়ে দেবো। বেশি বেশি চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর যারা বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। আর একটা কথা বলতে চাই, তোমাদের যে পরের ভিডিওতে তোমরা পাবে থেকে তোমরা সমস্ত এসএকিউ এমসিকিউ গুলো, তারপরে প্লে থেকে প্লে থেকে শুধু এমসিকিউ থাকে, এমসিকিউ গুলো কমন পেয়ে যাবে। তো এর পরের ভিডিওতে আমরা এটি থেকে এমসিকিউ এবং এসএকিউ। এবার তোমরা যে বড় কোশ্চেন গুলো দিয়ে দিয়েছি, দেখো বড় কোশ্চেনের সব কোশ্চেন গুলো দিয়ে দিয়েছি, প্রত্যেকটা অধ্যায় থেকে প্রোজ থেকে পোয়েট্রি প্রত্যেকটা থেকে দুটো করে বড় কোশ্চেন দিয়েছি, ওর বাইরে একটাও আসবে না। সবথেকে যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট, যেগুলো আসতে পারে বিগত বছরের প্রশ্ন হিসেব করে দেখে সেইগুলো দেওয়া হয়েছে যে এই কোশ্চেন গুলো আসতে পারে, সেইগুলো বেশি বেশি করে পড়ে যাও, এর বাইরে আসবে না। আর রাইটিং এর কথা বলতে গেলে রাইটিং তো তিনটেই থাকবে, একটাই করতে হবে, যেটা আমি একটাই রাইটিং করে দেবো, একটা বা দুটো রাইটিং করে দেবো, তার ভিতরে আসবে একটাই শিওর। আজকে এই পর্যন্ত, ভিডিওটা অনেকটা লং হয়ে গেছে, এই পর্যন্ত, টাটা বাই বাই।